What's good, y'all? My bad. Well, we were getting hang of this new camera. But we back, y'all. We back. We back from vacation. Just filled up the water tank. You see, making sure I know how to drive over here. With the GoPro connected. Gonna be legit. Just back this thing up. Yeah, guys, we're back. We were on vacation for a few days, and we're ready to get this practice rolling, man. I feel good, ready to practice. Nice little reset. Yeah, guys. So I just copped this new camera, so I'm getting kind of a little used to it. Got the GoPro right here, so I can get some shots once we start roping. But yeah, copped this little camera, this little Osmo DJI Osmo Pocket, and we'll see how it looks. See how's the quality right now after I'm done editing. A little editing. But yeah, guys, let's go. Let's head back to the ranch. Let's get these horses ready. Steers, I think the homies are getting the steers ready. It should be good. Let's get it. It's like a little mini camera. So yeah, guys, no more excuses. I'm gonna try to record, post more vlogs than I used to, because we were slacking big time. But yeah, let's get it. All right, y'all. About to warm up right here. Let's see. Finally back. Okay. Pink. Ooh. Camera sick. Alright. Horse been chilling for a couple days, so might be a little rusty. She might want a little buck a little bit, but tree. Yeah, guys. Well, check out what we did this other day. Finally put a door right there. So, oh, one of our boys pulling up. See him right there? Boom. He a little late, but it's alright. Sweet. No, Ramiro, anda enojado, ¿qué chingos traes? No. Mira. La madre. O ahí salgo yo, o ahí chingué, ¿y es dónde va? No, aquí nomás para atenderla así. Con la mano. Sí. Pero mira cómo se mueve aquí, te persigue la oíra. Órale. No, bien. Estamos de lo último en tecnología. Hey. Oh, no, eso va Hey. Man, usually my horse would act up, but I feel like she's chill. So
Oh, we should be good. But yeah, guys, checking out this quality on this camera. Hopefully it's pretty good. But y'all stay tuned, y'all subscribe. What? Hold up. All right. Yeah? Listo. Huh? I don't know. Don't act dumb now. Oh. So I'm ready for it. It's a little ass camera. The thing's like about this. Not that big. I need a little tripod. Hand covers the whole thing. But kind of looks a good quality, y'all. Alright, let's get it. Let's start practicing. Ah, damn, but some water. Hello. My little robot. That's a little camera. Yeah. What the fuck happened here? Mira, va. Una gallina. ¿Es gallina o gallito? Go ahead. You're next. Damn, rest in peace. Fuck you, zoom in, man. No acepto nada, merda, no, es que mi dedito no me ayuda, pues. ¿Ten la camarita? ¿La tengo para allá? Sí, así nomás. Porfa. Pero Ramiro se va a chiviar. Sonríe que está en vídeo. Te lo voy a lanzar, porque estoy en video. Voltea para la cámara aunque no la laces. Y hágale chis. No veo ni madre. Ahí está. ¿Ahorita va a hacer esto? No sé por qué, pero me está vacilando este cabrón, no miro nada. No time. No time. No time. No time. No time. Camarita. ¿Dónde la agarras esa? ¿En línea? ¿En línea? Sí. Déjame ver si la agarras aquí. Oh, fuck.
What happening? I'm trying to see if I can zoom in. I don't know how to zoom in this shit. Hip, 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 hip. Short goal. Short goal time. Short goal. Dun, dun, dun. Is that? Oh. Okay. Give you secondhand smoke. Sale el tren del cajón número 1. ¿Qué dijo? Nomás quiero que me lo voltee. Ya tira el pinche cigarro porque se va a hacer noche. Ok. Listo, pelado. Vámonos. Dale, furrita, cabrona. Yay! Caught it. 1 foot. Alright, let's go. Daylight ran out, y'all. I'm over here flashing it with my phone. That's gonna be it for today. Tried out the new little camera. Not too bad. Hopefully it's good quality, but we'll check it out later when I edit. Yeah. Open. Oh. Trying to open this. Oh. Yes, sir. Bro, my phone is blinding the shit out of me. But alright, y'all. Y'all catch you on the next one. Like I said, keep them subscribes coming. Now that I got this little camera, videos are coming. But bro, I can't even see where I'm going. Hey, but y'all hit that subscribe button for me though. Catch y'all later. Toodles. Mira, 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 mira. El otro día también me pegó otro putazo, me desnuqué. Allá está, en la casa, se quedó una pinche silla, caí para atrás y me pegó en la pinche moto aquí así atravesado. No, allá, güey, ahí está, ahí tengo uno más. Y luego allá, mira, tengo un chingo ahí. Ah, sí. Para platicar, a ver a dónde vamos a ir este fin de semana. Este fin de semana no hay nada más que en Bacay. ¿Sí fuiste siempre allá? No te digo que me quedé tirado, ahí no estaba tirado. Ahí trae un animal en el pecho, Tony. Más para abajo, ahí. Ay, No, pues yo no sé. Esta semana va a ser el día 7 aquí ahí en Bacay. ¿Esta semana? Porque ahora venía el Este fin de Mercer, semana venía ya, ¿no? hablando, ¿eh? Este fin de semana ya. El sábado. Tipo en Bacay hay cada 8 días. ¿Y cómo están ahí las entradas y todo? No para el pinche pedo. Todo Bacay. barato, 120. Pero es que es hay para una la World 12 Series, ¿no? slide. Y el pedo que no tengo ¿La la World pinche Series? tarjeta, pues ¿Qué? no la he sacado. esa que Hay dice una, que hay una No. 12 slide ya y se va a una acabar el año, 9. meño, ya ni te conviene. Pero está barata la 9, 120 creo. ¿Usted va a ir? ¿Eh? ¿Usted va a ir? No, esta no. Ellos venían planeando que iban a ir para allá. ¿Quiere? El Mercer y venía hablando con Beto. Beto dijo que a lo mejor sí también iba.
el Anthony y No, Lalo. entonces no voy. Vamos, meño, nos ponemos de compañeros tú y yo y les partimos. No, menos lazo contigo. Que la fregada, yo que te estoy diciendo que... ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que de volada no hago enojar. ¿Lo estás oyendo? No, Ian? bajas de moral muy feo. Dile, A bueno, la la guapa. a la hora que de veras nos toca el sorteo. Dice, no, no contigo. Tony, no. Estaba ahí en el cajón. Es que te hubiera dicho, Ey, la ¿qué voy a onda? pensar, pero te dijo, no, Sí, no, no, contigo no. Es lo malo, digo, pues de cotorrear. Oye, babe, he's saying, I tell him, let's go compete against those guys. He goes, oh, not with you. Hell no. So the day that I draw Well, he's him, I'm playing gonna with be him. like, nah, I'm just gonna sit in the box and he's gonna come out of the box like... Me vas a dejar salir solo, pues. El 14 va a haber una aquí en... Va a haber una en la tarde, aquí en el Gilbert. También ya debe de empezar a practicar. 14 y el usted no 21 sabe. también. Se mira que es un cabrón como yo. Bueno, le falta poquito, pero ahí anda. Ahí me va alcanzando, dile. Casi me alcanza. Casi me alcanza. Sí. Y luego va a estar la moto en Tonapá el 21 también. Sí, a eso sí quiero ir a Tona para traerme la moto porque necesito una para irme a pasear allá de cierto y traer Ay, motos que yo de no arriba. tengo moto. Si me la gano, le voy a decir que me den la feria, los güeyes. No, la moto. No, la moto, porque si las quiero, le voy a meter mecánica y la chingada. Tengo dos ahí quebradas. De esas. No he durado nada. No, yo tengo una allá atrás, pero es el carburador nomás. Y a ver si la llevo a que me la arreglen la güey, porque mira cómo está el hierberío jodido ese. Ahí voy a meter y sprayar veneno, pues. Y es que a pie, pues, hijo de la chingada con... Va a ir en Marrana. El Sí, domingo. pero pues no, sí, andar para allá y para acá.